Halo, balik lagi di Antek bersama saya Fauzi. Di awal Oktober ini banyak berita-berita hangat yang berseliweran di sosial media nih. Yang pertama, kita punya berita iPhone 15 yang overheat, yang menurut banyak orang lah. Jadi ada beberapa berita simpang siur nih katanya. Kenapa sih iPhone 15 bisa overheat? Yang satu ada bilang gara-gara dari si desain bezelnya yang katanya kan sekarang kita tahu itu iPhone 15 bezelnya itu pakai titanium kan. Nah katanya nih, kata orang yang namanya Ming Chi Kuo bilang kalau overheat ini disebabkan oleh perubahan bodi materialnya. Jadi katanya dibuat dari titanium yang akhirnya itu katanya si pelepasan panas dari si handphonenya itu nggak lepas. Jadi katanya lebih panas. Itu dari pihak analis yang namanya Ming Chi Kuo. Kalau dari pihak Apple-nya bilang ini karena belum dari softwarenya ya. Jadi dari si pihak OS-nya tuh belum bisa memaksimalkan kinerja dari speknya si iPhone. Akhirnya katanya bakal rilis update dari si iOS 17-nya. Terakhir kita syuting video ini, update-nya itu udah jadi iOS 17.0.3 kalau nggak salah. Tapi katanya bakal ada updatean baru ya dari iOS-nya ya updatean baru dari iOS-nya katanya. Terus yang kedua, munculnya desas-desus keluarnya Xbox Series Digital Edition di tahun 2025 katanya. Kita lihat di beritanya di sini sedang mempertimbangkan konsol ini kabarnya akan hadir dengan ukuran lebih kecil dan tidak ada disk drive-nya. Berarti full digital aja ya berarti ya. Digital aja, tidak ada kaset fisik. Terus katanya desainnya bakal bentuknya silindris katanya. Jadi ada beberapa orang yang posting tentang renderan desain dari si Xbox-nya ini. Bentuknya mirip-mirip Mac Pro kalau nggak salah. Ya Mac Pro ya yang kayak tabung silinder gitu. Kisaran harga dijualnya katanya 7,6 juta atau 499 USD. Wow, makin banyak keluar produk-produk baru. Semoga Xbox bisa lebih lebih bersaing lah dibanding PS5 sekarang. Karena menurut saya kayaknya Xbox menarik dari segi si Game Pass-nya sih. Jadi kita cuman bayar subscribe per bulan, kita bisa menikmati game yang disediain sama si Xbox-nya. Dan gamenya juga nggak terlalu ketinggalan, malah ada beberapa game yang tergantung ya, paketnya ada dua, ada Xbox yang biasa sama Xbox yang Ultimate. Yang Xbox Ultimate itu biasanya game-gamesnya tuh games-games baru nih. Malah dia sudah siapin, udah yang terakhir Forza Motorsport kalau nggak salah udah siap di si Game Pass. Jadi sama game eksklusifnya kurang banyak kali ya. Nah, itu sih. Jadi mungkin fanatismenya berbeda dengan PS kan. Kalau PS kan banyak games-games yang eksklusif hanya ada di PS aja seperti apa? Gran Turismo, Spider-Man yang hanya 3 bulan saja eksklusif di PS, terus akhirnya mereka berencana dilepas untuk PC juga. Terus ada lagi desas-desus si Xbox. Bos Xbox akan mengakuisisi Nintendo. Tapi kayaknya sih berat ya. Cuman yang kita tunggu aja perkembangannya. Terus kalau update dari game yang lagi ramai tentang Dota ya. Jadi Dota itu terakhir itu ada patch yang cukup besar yang biasanya ada itu sebelum TI. Jadi TI itu turnamen kayak World Cup-nya di Dota, namanya TI The International. Terus sebelum itu ada yang namanya update-nya TI Compendium. Jadi TI Compendium itu kayak level gitu. Kalau kita main Dota beli level, terus di setiap levelnya itu kita dapat kayak hadiahnya gitu. Nah, yang bikin rame TI Compendium tahun ini itu kan biasanya si TI Compendium tahun-tahun sebelumnya itu si isi hadiahnya itu kita dapat Arcana itu kayak skin dari itemnya, terus ada beberapa visual effect, ada sound effect, banyak deh. Nah di TI Compendium 2023 itu kita nggak dapat Arcana, jadi kita cuma dapat stiker aja, stiker chat wheel. Jadi chat wheel itu kayak shortcut suara kata gitu. Terus stiker pemain pro player yang nanti bakal main di The International. Dan itu cukup banyak orang yang kecewa lah setelah keluarnya TI Compendium 2023 di awal. Kenapa? Karena harga yang kita beli itu kan lumayan lah harganya. Ada yang $7,49, ada yang $29,99 untuk additional content dan rewardnya. Jadi apakah worth it untuk dibeli atau enggak? Nah ada dua posisi nih. Kenapa ada orang yang worth it? Karena di si Dota ini untuk turnamen internasional, si hadiah prize poolnya itu sebagian besar dari si hasil penjualan TI Compendiumnya. Jadi efeknya kayak efek domino gitu. Penjualan TI Compendiumnya itu yang tahun sekarang itu sampai beberapa hari yang lalu itu hanya sepertiga dari tahun sebelumnya, yang berefek ke hadiah dari turnamennya sendiri, prize poolnya. Jadi prize poolnya sekarang
sekarang untuk TI yang 2023 itu hanya sekitar 2 juta, 2, sekian juta lah. Yang sebelumnya sampai berapa belas juta dolar, sekarang 2, sekian juta dolar per detik ini, nggak detik ini sih, per 1-2 hari yang lalu lah. Nah, untuk TI-nya sendiri itu akan dilaksanakan di tanggal 12 Oktober sampai 29 Oktober 2023. Lombanya di Seattle. Tim pesertanya itu ada 20 tim. Kita sisipin siapa aja nih. Cukup banyak soalnya ada tim-timnya. He'll find Silencer. Siamese cat, that's the big catch here. They find Silencer. He's Oh my gone. God. And indeed, he's in with a black hole. I mean, it's over, folks. It's over. That's take any damage. Sturm gonna move in again, but a quick BKB out Armel this time ready for it, but instead they found Raven on the TA. He goes down. The Celery, he drops as well. They do have the buyback, and now Ace in the backside with the pulverize into the vortex. Boom, just setting up perfectly. And he will indeed not get the chance to use the Ravage because Nine's popped the BKB, so no point spending the ultimate for that. Nice vacuum there. Oh my The bird goodness, stuns. the four of them. The follow-up stun comes in. They get completely destroyed. Triple kill for Nine. Black hole. The arrow black hole! Do they have enough of the Omni Slash to follow Kion back sure up? they do! And the Requiem! Oh my god! That one. The Static Storm is down. The jump forward black hole immediately onto 3, but he's broken the ET. That's how you answer it. But the second black hole, that's even bigger. That's what they needed. A great ET stomp, but it wasn't enough. And now the push around Mega Meepo is all they have to deal with. Evil geniuses coming up with the answer, taking them all down. Whisper the game winner. There it is. This is huge. With the static. Oh my god, they just blow up the Lech like none other. Mira is just going to die as residual damage, but that is 3 kills. Make it 4 as Collapse goes down as well. Oh my god, what Yatoro a disaster 1v5, for let's go. Team Spirit. Yatoro pops the BKB. Recently picked up the Ags, and all he can do is try to fight his way out of this, but it's not going to happen. A full team wipe. Do they jump on him right at the start? He throws out the avalanche onto 3, a huge hit, but Nullifier out, and now the jump forward. The Requiem is going to be huge. They connect onto all of them. They blow him to death. Holy moly, that was a big one. And Collapse, he's going to drop down next as they are all over. Team. He's ready to put the song. He gets 3. He's got the 3 of them. The Fiend's Gate coming in. coming in. The setup's there for 23. Ollie steps in. Ag standing Oh, from my out. lord. 2 jumps forward as they're going all in onto Shiro. get Shiro's him. out. He'll buy back immediately, but both the supports are taken out immediately and afterwards, and now they can look for more hit Talon. There's no Ogre for 2 minutes, nothing to say, completely isolated from the rest of PSG LGD, and that may give Talon the chance to try and go for him. He's still going to be very tough to take down. They're in with the Hex, the rest of PSG LGD wait to Shiro's make their in. way down the lane, and Shiro's in with the BKB and the Ghost String. He's They're going to look fighting. straight towards the Sven. He's got the Hex out onto the netted. Song's there, and the BKB is about to come to an end. Shiro, he's got the run. They've got the vision on him, the Thunder Strike's there. Will-O-Wisp blade down, Glimpse. holds 23 back. Shiro, he gets Glimpse back straight into They're the on rest him. of the ball. They surround the Sven. See if they can keep the Sven alive in any sort of manner. Nothing to say in Planet. They've got nothing left to save Shiro with, as it's a dieback for Shiro, out for 2 minutes. In on the back lines, they get the jump. Arena's there, it's going to catch the 3 of them. Spirit Cross is going to be owned up to trap Ace. Darkmar goes in with the Vortex. They lock down the Spider. Celery's gone. Ace is down as well. The Global comes out. Dyrachyo surrounded and managed to get the man drop, but the Nets are there waiting for him. Poof forward from Parker. Dyrachyo's out. Further control over the way of Quinn. As 3 are dead, 4 are dead. It's a buyback having to come out from Celery. It's going to be a dieback. They may just call it, as this game fog. They're A not little bit difficult for him to make the jump. Oh, he does blink in, but he blinks into the Aether, and now he's going to skewer himself back. They've got the sorry, the blink. Oh, it's on the 4! They've got everybody! Supernova right on top of it. They'll get the kill to Cuckoo and Carl. They've got the Fiend's Grip on to 23. What a maneuver from Team Spirit! Mojo. Toss back into the crush. One shot. Oh, look at that Fatal Bonzo with the unstable concoction. What a combo. Jesus. Look at the BKB. Chrono's there, but Ace does Catches get caught Ace. in it. Toronto Tokyo is Oh going to my be able to God. come in with a charge. Jump forward with the RP. That's Dyrachyo dead. Ace also to fall. This is not the fight that Gaming Gladiators wanted to sign up for.
cookie even. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Nah, yang lucu itu kemarin sempat viral nih. Wah, ternyata atlet e-sport orang Indonesia itu ada yang bisa sampai berpenghasilan 7 sampai 8 miliar. Nah, ternyata tuh orang yang bermain di scene kompetitif Dota. Namanya Mikoto atau nama aslinya itu Rafli Fatur Rahman, asal pemuda asal Cimahi. Dia udah bermain dari tahun 2017 sampai sekarang. Hadiah yang sudah dia dapetin itu 7 sampai 8 miliar. Mantap kan? Bro, main game dapat duit 7 sampai 8 miliar, bro. Nah, cuman balik lagi, Rafli ada di salah satu scene interviewnya, dia bilang kalau mau jadi pro player atau atlet e-sport ya kitanya harus sungguh-sungguh katanya. Nggak boleh setengah-setengah. Terus balik lagi di acara e-sport ini tuh tahun kedua kalau saya kedua kali lah e-sport masuk ke Asian Games ya. Asian Games. Terus kita lihat ternyata ada 7 cabang olahraga e-sport yang dipertandingkan di Asian Games. Ada Dota, AoV, Dream Three Kingdoms 2, EA Sport FC, League of Legends, PUBG Mobile atau Peacekeeper Elite, dan yang terakhir ada Street Fighter 5. Nah, Indonesia sendiri mengirimkan 13 atlet untuk main di 4 cabang olahraga. Ada di PUBG, ada di Dota, di EA Sport, dan di Street Fighter. Cuman sayangnya Indonesia tidak bisa membawa pulang medali dari tim e-sportnya. Hanya ada yang sampai tembus tahap grand final tapi gagal bawa medali.
Terus ada lagi game Haina kena cancel. Jadi game Haina ini dibuat oleh developer yang namanya Creative Assembly. Padahal gamenya udah sampai ke tahap beta dan sudah bisa di-add di wishlistnya Steam. Lalu di-cancel sama Sega Semi karena profitnya katanya lebih rendah. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka di awal, yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Jadi akhirnya proyeknya dibatalkan. Dampaknya ya banyak pemutusan kerja lah. Terus ada lagi Counter-Strike 2. Jadi Counter-Strike 2 ini udah rilis beberapa minggu, tapi tetap banyak pro and cons-nya. Salah satu cons-nya itu banyak yang ngeluh gara-gara banyak fitur-fitur yang ada di CSGO sebelumnya nih nggak ada nih, maksudnya nggak ada atau belum ditampilin di CS2. Ada kayak map kompetitifnya, map wingman-nya, armrest, danger zone, flying squadman, ada map workshop, terus tidak support di Mac. Terus program anti-cheat. Jadi ada sekarang itu banyak orang yang komplain gara-gara gamenya baru, game CS2-nya baru, tapi udah banyak cheaternya. Karena alasannya yaitu karena program anti-cheatnya belum ini katanya. Jadi akhirnya banyak yang ngeluh lah. Tapi kan tidak menutup kemungkinan fitur-fitur yang sekarang nggak ada itu dibalikin lagi nih. Jadi semoga di update-update selanjutnya fitur-fiturnya mulai nambah lagi untuk memberikan ya tren positif lah di CS2. Paling tambahannya Assassin's Creed Mirage sih. Ini game yang baru nih. Kita belum bisa kasih reviewnya seperti apa karena kita belum main. Mungkin di video selanjutnya kita bakal bahas di Assassin's Creed Mirage ya. Karena penasaran sih itu bakal seseru Assassin's Creed yang dulu nggak gimana. Nah, kalau terakhir kan agak kurang ya. Sayangnya itu sih. Jadi kayak feel main Assassin's Creed-nya tuh makin lama tuh makin kurang. Malah jadi RPG. Iya, gitu. Jadi ya semoga Assassin's Creed yang baru ini bakal mengobati lah kerinduan kita main Assassin's Creed dari yang awal-awal gitu. Itu sekilas info di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa disebarkan ke teman-teman kalian. Sekian dan terima kasih.